எனக்கும் மேரிக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு we are I think one of the most celebrated on screen couples. People fight for Maddie and Meera Jasmine, like they love that combination. So Besant Nagar or Marina Beach, எல்லாருமே மரீனா பாருங்களேன். Bathroom singer or disco dancer, ரெண்டுமே இல்ல. Batsman or bowler, bowlerனா எல்லா பால்லையும் ஓட வேண்டியிருக்கு. தேர்ட் அம்பையர் கூப்பிடுங்கப்பா. லைஃபே ஃபுல்லாக டெஸ்ட்டு தானேங்க. படிக்கும்போது மந்த்லி டெஸ்ட்டு, நடிக்கும்போது ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்டு, வேலைக்கு போனால் ப்ரமோஷன் டெஸ்ட்டு, வயசு ஆக ஆக பிளட் டெஸ்ட்டு, ஐ டெஸ்ட்டு, இயர் டெஸ்ட்டு. பட் நவ் ஐ ஹாவ் அ டெஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. ஜஸ்ட் நம்பிக்கையோட ஒரு 3 செகண்ட் உங்களுடைய கண்களை மூடுங்க. Madhavan and Siddharth. நார்மலா வந்து நிக்கலாம் முடியாது இல்லையா? படம்னு வந்துட்டாலே மின்னலே, பெர்ஃபார்மன்ஸ்னு வந்துட்டாலே இவர் முன்னாலே. Let's welcome with a big round of applause a charming actor that everybody is maddy about. இவர் கண்ணுல கதை சொல்லுவாரு, சிரிப்புல சிக்ஸர் அடிப்பாரு, தீயா வேலை செய்வாரு. and இவர்கிட்ட no question சுமாரு குமாரு. Please put your hands together for the lovely Siddharth, ladies and gentlemen. And you realize இவங்க ரெண்டு பேர்கிட்டயும் எத்தனையோ ஒற்றுமைகள் இருக்கு. Pan Indian appeal, respected for their craft, known for their romance. இந்த ஸ்டேஜ்ல எங்களுக்கு பல வருடங்களுக்கு அப்புறம் கிடைக்குமா கொஞ்சம் romance? கிடைக்குமா? Can we start off with a hug? பத்தல மேடி. பத்தல. நல்ல பாட்டோட நாங்க போடுவோம். ஓகே, இந்த ரீல் நாங்க வைரல் ஆக்க போறோம். ஓகே, பட் மேரி வில் ஸ்டார்ட். Wonderful to see both of you on stage. இவங்க ரெண்டு பேருமே இங்க நிற்கும் பொழுது we have to welcome yet another powerhouse. தலைவர் சொல்ற மாதிரி பெண்களை வந்து நம்ம 3 ரகங்களா பிரிக்கலாம். தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு? சாத்விகம், பிரச்சோதகம், பயானகம். இந்த 3 அம்சங்களும் இவங்க கிட்ட நிறைய இருக்கு. ஆனா ஸ்கிரீன்ல இருக்கு. She is the perfect combination, ladies and gentlemen, of talent and tenacity. Jasmine அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பேர்லயே இருக்கு. ஆனா பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல அவங்க புயல் மாதிரி தெரிப்பாங்க. Please put your hands together. Let's welcome the lovely Meera Jasmine. இதனால தாங்க ஆங்கர்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அழகான ஹீரோஸ் என்டர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வரணும். பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக அவங்கள வெல்கம் பண்ணாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். பட் we are so happy to see you here. You're making a comeback. I don't want to use the word comeback, but you're making an appearance in the Tamil cinema industry after many years, and we're also looking forward to it. How does it feel to be here and to work on your first film with Netflix? வணக்கம் சென்னை. இங்கே வரும்போது எனக்கு வீட்டுக்கு வந்த மாதிரி தான். சென்னை வந்தப்போமே இட்ஸ் லைக் மை ஹோம், இட் இஸ் மை ஹோம். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இந்த படம் பண்ணுறதுல. பிகாஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நெட்ஃப்ளிக்ஸோடு சேர்ந்து எனக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட். இட் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு ஒர்க் வித் அ பிளாட்ஃபார்ம் லைக் நெட்ஃப்ளிக்ஸ். இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சினிமா. யூ ஹாவ் டு வாட்ச் இட் அண்ட் see. And I'm in the middle of, I'm standing in the middle of 2 very special men, Maddie and Siddharth. And Maddie கூட ஒரு definitely எனக்கும் மேரிக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு we are I think one of the most celebrated on screen couples. People fight for Maddie and Meera Jasmine, like they love that combination. So good, like. And then we joined we did together in either we joined hands in either. Run first, then run. Then Siddharth, very special person. Siddharth, like 3 of us were a part of either. So idu vandu enakku romba special in the combination. And of course, why not studios? They make good films.
Shashi, incredibly talented director. I absolutely enjoyed working with him, and he's a producer. And Shashiyoda partner Ram. எல்லாருமே team வந்து superb. And Nayanthara, of course, she's also from Tiruvalla. I'm from Tiruvalla. So it was lovely to work with her. And they were very supportive and absolutely enjoyed. Thank you so much. Thank you so very much. I'm really looking forward to delving into that lovely Q&A session with all three of you. But first time நம்ம வந்து இந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லரை ரிலீஸ் பண்ண போறோம், and we're all going to watch it together. Any key elements or moments அவங்க வந்து they should watch out for அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? I'll ask all three of you. உண்மையாக சொல்ல போனால் நானே முதல் வாட்டி தான் இந்த ட்ரெய்லரை பார்க்க போகிறேன். ஸோ என்ன பார்க்கணுங்கிறது நான் பார்த்துட்டு சொல்கிறேன், பெட்டர் இருக்கும். Fair enough. 2 தடவை போட்டு காமிக்கிறோம். Sid, what about you? நீங்களும் முதல் முறையா? இல்லை, இட்ஸ் a very beautiful world. இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்காத ஒரு உலகம், ஒரு களம். ஸோ இந்த ட்ரெய்லர்லேருந்து இந்த படம் ரிலீஸ் அண்ட் பியாண்ட், இட்ஸ் a very relatable and very honest film. அண்ட் எல்லா கேரக்டர்ஸும் நீங்கள் வந்து இங்கே வந்ததுலேருந்து ஒரு 3 phases 4 phases பார்த்துட்ருப்பீங்க. ஏதோ ஒரு ஃபேஸோடு நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு தோணலாம். ஸோ இந்த ட்ரெய்லரில் நீங்கள் யூ கேன் பிளேஸ் யுவர் பெட்ஸ், பன் இன்டெண்டட், யார் மேலே நீங்கள் வந்து யூனோ யூர் ரிலேட்டிங் மோர்னு. படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் யார் நல்லவங்க யார் கெட்டவங்க அதுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இட்ஸ் a good way to start. And Meera? Anything they should watch out for? இந்த பார்ட் நீங்கள் கரெக்டாக நோட்டீஸ் பண்ணுங்க, இது ஏன் நடக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு படம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஹிண்ட் கொடுக்குறீங்களா? இந்த படமே வந்து ஒரு மல்டி லேயர்டு ஒரு நரேஷன் தான், ஸ்டோரி டெல்லிங் தான். ஸோ இதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் என்ன சொல்கிறது, இட்ஸ் மல்டி டைமென்ஷனல் ஒரு ஃபிலிம். ஸோ ட்ரெய்லர் எப்படி இருக்கும் எனக்கு தெரியாது, சினிமா அப்படி தான். ஓகே, ஃபேண்டாஸ்டிக். அவ்வளோ சாதாரணமாக அந்த ட்ரெய்லர்லாம் ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. நம்ம வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் மாதிரியே ஒரு விஷயம் பண்ண போகிறோம். பட் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ண போகிறோம். we're going to do a toss, but you're not going to call it when the coin is flipped. You will call it before it's flipped. Okay? So நீங்கள் heads or tails சொல்லுங்க மேடி. Heads. Heads. Okay. Meera? Heads. Just to keep it fun, tails. Headsனா நான் வந்து டெய்லரை ப்ளே பண்ணுவேன், டெய்ல்ஸ்னா டெஃபினட்டாக ட்ரெய்லரை ப்ளே பண்ணுவேன். ஓகேயா? நீங்கள் என்ன ஹெட்ஸா டெய்ல்ஸா? எனக்கு யாராவது ஒரு பதில் சொன்னாதான். ஹெட்ஸ். ஓகே, நிறைய பேர் தலைக்கு தானா? புரிஞ்சு போச்சு. ஓகே, தேங்க்யூ. இதனால தான் எனக்கு வந்து கிரிக்கெட்டில் ப்ராட்காஸ்டர் மட்டும்தான் வேலை கொடுப்பாங்க. அண்ட் இட் இஸ் heads. Ladies and gentlemen, presenting to you for the very first time the trailer of the film Test. ஆழமான உணர்வுகளை நீங்கள் வெளிப்படுத்துறதுல ஒரு வித்தக்காரர் அப்படின்னே சொல்லலாம். How challenging was this role and this film for you? ரொம்ப நன்றி. இதுக்கு வந்து நான் தமிழில் தான் பதில் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனால் அந்த படம் பல மொழியில் ரிலீஸ் ஆகிறதுனால ஆங்கிலத்தில் பேச வேண்டிய கட்டாயம். Can we get the sound up, please? Anyway, so முதல்ல இந்த மாதிரி கதாபாத்திரங்கள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த மேடையில் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தரை ப்ரேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வேலை செஞ்சோம் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ எனக்கு தெரிஞ்சே தாயம் இல்லை. படம் ரிலீஸ் ஆனப்பறம் நம்ம வெற்றி விழும்போது பேசுவோம். இதுதான் நான் நம்புற ஒரு ஃபிலாசபி. அதனால what I wanted to say is that after so many years in the industry, it becomes really difficult to get sure about the character you're playing. There is only one way to assure that it doesn't have a false note, and that is, and I'm going to explain this a little bit, which is, we have a bandwidth in which we show our emotions in society. That's from being a father to a son or a daughter or a husband or an actor or a celebrity. It's a bandwidth that you're projecting to society. But on either side of that, there is another internal self, where if you get challenged in your life, or if you get immense amount of success, you dip into those emotions which are not normally shown to public. When you do a movie like this, when you see a character like this, you can fearlessly go into that zone and bring out that real part of you to the character. So if I'm putting a little bit of Madhavan into Sara, then it's very little chances that it will go wrong. It might not go extremely right, but it will definitely not go wrong because there is a great amount of reality in that, and honestly, a truth that is true to me. And so that way it becomes easy to transcend the emotions during the performance. Fantastic. Sid, நீங்கள் வந்து ஒரு மல்டிஃபெசேட்டட் கேரக்டரை
போர்ட்ரே பண்ணுறீங்க. நிறைய உணர்வுகளினுடைய சீசா அவர் ஆக்சுவலி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறாரு. அவருடைய பயணத்தினுடைய எந்த அம்சங்கள் ரெசனேட்டட் வித் யூ பர்சனலி? நம்ம எல்லாருக்கும் ரெண்டு உண்மை இருக்கு ஆக்சுவலா. ஒன்று வந்து மற்றவங்க பார்வையில் நமக்கு உணர்த்தப்படுற ஒரு உண்மை, இன்னொன்று நம்ம வந்து கண்ணாடியை பார்க்குறப்போ நமக்கு என்ன உணர்றோமோ அது ஒரு உண்மை. I was saying there are two realities. One that is in the eyes of people who perceive you, and the other is what you look at when you see yourself in the mirror. ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாலிட்டிஸை நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையை வாழறோங்கிறது தான் நம்ம வாழ்க்கை வாழறோட மெச்சூரிட்டியாக நான் பார்க்குறேன். ஸோ ஐ திங்க் அர்ஜுன் அப்படிங்கிற ஒரு கிரிக்கெட்டர் இந்த ட்ரெய்லரில் ரிவீல் பண்ண விஷயம் இஸ் அ வெரி பாப்புலர், வெரி செலிப்ரேட்டட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டர். The way the world sees him is one, like all of our cricketing legends, you spend more time with them than most. They have to get used to what the world thinks of them, how the world thinks they should play, enna shot adichirukano, endha over la follow and call pannirukano, ellathukku they get 1.5 billion opinions. So adu oru pakkam irukka, avanga thaniya irukrappo when they look at themselves in the mirror, they have a second reality. So how much you balance these two is very difficult. And that part of this character really stayed with me. That how much do you find the balance between yourself and you the way the world wants you to be. That's what I took from this character. Beautiful. மீரா, சசி ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு தட் இந்த கேரக்டர் பத்மானுடைய கேரக்டர் வந்து ஒரு ரொம்ப மெச்சூர்ட் அண்ட் சூப்பர் டீப் ஆக்ட்ரஸால தான் ப்ளே பண்ண முடியும். அதனால தான் உங்ககிட்ட வந்தார். ஹி வாண்டட் அ nuanced portrayal. இந்த கேரக்டரில் என்ன விஷயம் உங்களுக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்தது that you actually said yes I want to play Padma? First of all, ஸ்டோரி மொத்தமாக கேட்கும்போதே வந்து எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் தி ஆக்டர்ஸ். நான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஐ வாண்ட் டு சே சம்திங் அபவுட் சசி, பிகாஸ் சசி வந்து எனக்கு as an actor he provided the right atmosphere to perform. He created the right ambience. So now I'm someone who internalizes my characters. When I perform, I take it in, and I don't know how to articulate that, but something happens. There's something that happens. So I depend a lot on the director. I'm a director's actor, and I think he did something with me that I could perform. And yes, when I heard about Padma's character, Padma has different layers. She's very deep, and I don't want to say too much about it because then the character will be revealed. She has done a lot of balancing act in the film and in her thing, and I think I can only just say that much because it's a beautiful character, and thank you. அழகாக பேலன்ஸ் பண்ணுறாங்கல்ல, ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு கரெக்டாக சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க, வேற ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்கள் சொன்னீங்க உங்களுக்கு வந்து பேசுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் ஒவ்வொரு தடவை இவங்களுடைய முகத்தை நம்ம ஸ்க்ரீனில் பார்க்கும்பொழுது இவங்க பேச வேண்டாம், இவங்களுடைய முகம் தான் ஒவ்வொரு முறையும் பேசிக்கிட்டே இருக்கு. அண்ட் that's more than enough. Nice strong round of applause for her. What a beautiful actor. We'll move on to Shakti Shree. நீங்கள் வந்து நிறைய பாடல்கள் வெவ்வேறு ஜான்ரஸில் பாடியிருக்கீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு படம் ஆல்ரெடி இன்டென்ஸ், நிறைய லேயர்ஸ், நிறைய உணர்வுகள் அப்படிங்கும் பொழுது எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஃபார் அ டெபியூட்டான்ட் மியூசிக் டைரக்டர்? எல்லாருக்கும் வணக்கம். That's actually, it's a very good question. And it was quite challenging, I'm not gonna lie. And the first time Sashi had sent me the script, I remember I think I told you this the very first time I called you up. Towards the end, I was actually standing up and reading it because it was so intense. Like the words were literally jumping out. And then I remember it's not just the characters. I remember coming back from New York, and I made it, I think, to maybe the last couple of days of shoot. And I hadn't seen anything, but Sid was like, "You have a big job."
I was like, okay, and already the characters were so complex. The nuances, like what they're going through, all the gray areas. It was so nuanced. And then I saw the first cut, and I was like, well, oh my God, I have a big job. Because all of them have absolutely killed it and breathed in so much life to these characters who until then I had just seen through Sashi's words and vision. So it was not easy because there's so many tender moments where you see the humanity of people just come through. And we are all, that's the common denominator, right? Like we are this whole lived human condition of our struggles and what to do and what not to do. And sometimes what not to do defines us more, I would think. And I think all these characters are living, breathing totems of just that. So நீங்க இசை அமைக்கும் போது கூட what not to do அப்படினு ஃபர்ஸ்ட் முடிவு எடுத்துட்டீங்களா and then what to do அப்படிங்கறது நீங்க in fact that's பண்ணீங்களா? Actually yes, like நிறைய வாட்டி நாங்க மியூசிக்காக மீட் பண்ணும்போது and one of the most beautiful things I remember during a table read session that Sashi had said, first room குள்ள வந்து இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாரு. He was like, we are all filmmakers, our medium is no Is this good? பாடும் perfect. Okay, great. So one of the first things that Sashi had mentioned was we're all filmmakers, our medium is different. And he imagined whether it's the DOP or the sound designer or the music, like every department or every vertical to like kind of amplify this storytelling. And I think that was such a beautiful vision to have, and I feel like his creative vision was incredible. So many times in our discussions, it was also like what not to do was a huge part. And I think it kept bringing us closer to what actually is the fabric and the color of this film. Through sound and through music. Fabulous. இப்போ சிட் அண்ட் மேடி இங்கே இருக்கும்பொழுது கேட்டே ஆகணும். இவங்க ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு படத்தில் நடிச்சாங்கன்னா அது ஒரு கல்ட் ஃபேவரட்டாக மாறிடுது. We have two instances. அதே மாதிரி இந்த படங்களில் over the years நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரை பற்றி என்ன விஷயங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க? I just want to go into like a nice casual light content that they can make viral. நீங்கள் சொல்லுங்கள். இல்லை என்ன கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு கேட்டிங்க. ஸோ நான் பதில் சொல்கிறது தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா அவர் என்கிட்ட கற்றுக்கிட்டாரோ இல்லையோ, நான் சினிமா சேர்ந்த முதல் நாள்லேருந்து நான் அவர்கிட்டேருந்து கற்றுட்ருக்கேன். பிகாஸ் நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக இருந்து வாழ்க்கையில் முதல் முறையாக ஒரு ஃபிலிம் செட்டுக்கு போகிறேன். அந்த செட்டில் ஹீரோ அவர் தான். ஸோ நான் முதல்ல பார்த்த ஹீரோ மேடி. அண்ட் என்ன ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக அவர் பார்த்ததுலேருந்து இன்றைக்கி ரெண்டு பேரும் ஒரு படத்தில் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கோம். மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எங்களுக்கு. Maddie has been an incredible part of my journey as working in films for the last 25 years. And என்னை பொறுத்த வரைக்கும் he is an industry veteran. நிறைய பேர் வந்து அவர் எப்பவுமே பார்க்குறதுக்கு சின்ன பையன் மாதிரி இருக்காரு, எல்லாரோடையும் ஜாலியாக பேசுவார். அதனால சில சமயம் I think we forget to give a veteran the respect and standing he is earned and deserved. So Maddie, thank you for being so awesome. And நாங்கள் இது வரைக்கும் சேர்ந்து பண்ண படங்கள் வரிசை, முதல் படம் கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், நான் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர், அவர் ஹீரோ. ரெண்டாவது படம் ஆயுத எழுத்து, ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நடித்தோம். மூணாவது படம் ரங்தே பசந்தி, அதில் வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸாக நடிச்சிருக்கோம். நாலாவது படம் இந்த டெஸ்ட். ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே மேடியோட இந்த படத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறப்போ the first thing I told him was, Maddie, no pressure. Because நம்மளை ப்ரெஷர் போட்டுக்கிட்டோன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் வராது. So I'm really happy to share the screen with R. Madhavan. He's an incredible actor and he's constantly adapting and constantly, அவர் ஒன்று சொன்னார் பார்த்தீங்களா, அதை நான் திரும்பவும் ரிப்பீட் பண்ண ஆசைப்படுறேன். நான் ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ்குள்ளே கொஞ்சம் மாதவனை இறக்கினேன்னா அது பொய் ஆகாதுன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்குன்னு ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு. ஏன்னா அவர் வாழ்க்கையை பார்த்துருக்காரு. ஒரு ஃபேமஸ் ஆக்டர், அவர் தான் ஒரிஜினல் சாக்லேட் பாய், ஹார்ட் த்ராப், எல்லாமே அவர் தான். லவர் பாய், எந்த வார்த்தை நான் இதெல்லாம் வந்து 20 வருஷமாக எனக்கு சொல்லாதீங்க, இந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லி கூப்பிடாதீங்கன்னு சொன்ன எல்லா வார்த்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அவர் கேட்டிருக்காரு. ஸோ அவர் வந்து ஹீஸ் லிவ்ட் ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் ஹீஸ் வெரி வெல் ரெட், ஹீஸ் வெரி அவேர், ஹீஸ் வெரி கைண்ட். ஸோ அவர் சுற்றி இருக்கிறவங்களை அவர் பார்ப்பார், ஹீ நோட்டிசஸ் திங்ஸ். அதை வந்து அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸில் அவர் நடிப்பாக கொண்டு வரப்போ அதில் அவர் மாதவன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரெசன்ஸை கொண்டு வரப்போ அது பொய் ஆகாது, எப்போவுமே அதில் ஒரு உண்மை இருக்கும். ஸோ ஒரு விதத்தில் அவரும் ஒரு மெய்யழகன் நீங்கள் சொல்லலாம்.
ஏன்னா அவர் எல்லாத்துலேயும் உண்மையை கொண்டு வர ஒரு முயற்சி செய்வார். ஸோ ரியலி அமேசிங் டு பி ஆன் தி ஸ்டேஜ் வித் ஹிம். அண்ட் இந்த படத்தில் எங்களோட காம்பினேஷன் பற்றி நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்பாயில் எனி திங் ஃபார் யூ. நீங்கள் படம் பார்க்குறப்போ யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் only two actors who know each other very well, who trust each other a lot, இந்த மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் பண்ண ஒத்துப்பாங்க. So thank you Maddie so much for being a part of this with me, and we've really had fun doing this film. And I have no doubt that அதான் சொல்ற ரிலீஸ்க்கு முன்னாடியே நம்ம ரிசல்ட் சொல்லக்கூடாது, பட் நீங்க சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற உண்மை, நீங்க சொன்ன வரிசையில் இருக்கிற சினிமா மேல இருக்கிற ஒரு பிரியம், அது கண்டிப்பா இந்த படத்துலயும் உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் சிம்பிளி அவுட்ஸ்டாண்டிங், அண்ட் ஐ கான்ட் வெயிட் ஃபார் எவ்ரிஒன் டு வாட்ச் இட் அண்ட் அக்ரி வித் மீ. பியூட்டிஃபுல்லா சொன்னீங்க, பிரமாதமா சொன்னாரு சிரின். இட் கேம் பத்தி அப்சர்வ் பண்ண விஷயங்கள், and how is it to work with him once again? மேடி, அதை பத்தி சொல்லுங்க. இந்த பதிலோட இந்த அன்புக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்றதுன்னு தெரியாம நான் மாட்டிட்டு இருக்கேன் இப்போ. ஐ திங்க் ஐம் வெரி டச்ட் that to get this sort of a compliment from people who you work with and your contemporaries, even though I'm senior to you, is one of my biggest blessings, and I think I take a lot of energy and strength from your thoughts. Thank you very much. நானும் ஸ்டார்ட்டும் அவர் சொன்ன மாதிரி கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், அதுக்கு முன்னாடி 5 எழுத்து கன்னத்தல் முத்தமிட்டால், தொடர்ந்து நாங்கள் ரங்தே வசந்தி இப்போ டெஸ்ட், இதை ஜிங்க்ஸ் பண்ணாமல் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, அதே மாதிரி அந்த ஒரு லக்கும் அந்த ஒரு ஐகானிக் ஸ்டேட்டஸும் தொடங்கட்டும். சிஎஸ்கே மாதிரி ட்ரோஃபி அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆமாங்க. படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை பற்றி சொன்னால் எனக்கே கொஞ்சம் ஒரு ஜிங்க்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதனால் நான் அதை பற்றி அவ்வளோவா சொல்ல மாட்டேன். பட் நீங்கள் சித்தார்த் பற்றி என்கிட்ட கேட்டீங்க. சித்தார்த்தோட மிகப்பெரிய ஒரு நான் அட்மயர் பண்ணுற ஒரு குவாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, he wears his emotions on his sleeves. நிர்பயமாக அவர் the amount of tenacity that he has, the amount of grit that he has to follow his passion. இரண்டாவது ரொம்ப படித்தவர், அவருக்கு இசை நானும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். அவர்கிட்ட நான் ரங்தே பசதியில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது, உன் பாட்டு இப்படி இருக்கு, அந்த பாட்டில் தான் எப்படி பண்ணியிருக்காருன்னு அவர் நிறைய விஷயங்கள் என்னை புரிய வச்சிருக்காரு. அப்படி ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப பணிவாக இருப்பாரே தவிர, I'm in awe of his knowledge, and I'm in awe of almost every subject that you give him he can talk on. அப்படி இருக்கிறவங்க ஒரு நல்ல நடிகனாக தான் இருக்க முடியும், அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. And he's always been this extremely loving, very respectful, very even though he's a superstar in his own state, he's known all over India because of the movies that he's done. He's always made me feel like I'm somebody great, and I'm very thankful for that. Like I said in the beginning of this, Siddharth, it's these kind of emotions that help me take crazy brave steps, man. I love you. Thank you so much. I promised you bromance. First ஒரு hug பாத்தீங்க, இப்போ இந்த bromance வார்த்தைகள் மூலமா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு big round of applause for the two of them. எவ்வளோ ஒரு அழகான பார்ட்னர்ஷிப் இங்கே உருவாகுது, and it is just going to blow up on your screens on Netflix from April 4th. மீரா, நீங்கள் சொல்லுங்கள், ரெண்டு பேருமே மேடி அண்ட் சிட் ரெண்டு பேருமே செட்டுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வைப் எடுத்துகிட்டு வருவாங்கல்ல, ரெண்டுத்தையுமே நீங்கள் தான் க்ளோஸாக அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கீங்க. அவங்களுடைய வைப் பற்றி சொல்லுங்கள். வில் ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் மேடி. பல படங்கள் அவரோட நடிச்சிருக்கீங்க. நல்லாவே தெரியும். மேடி ஓகே, எனக்கும் மேடிக்கும் எகெயின் லைக் இட் வாஸ் லைக் அ பூர்வ ஜென்ம மாதிரி, லைக் அந்த மாதிரி ஏதோ இருக்காங்க. So always been like, I like when Maddie's presence gives me a good feeling, and of course he's not just an actor, he's a director. He always run பண்ணும்போதும் ஐதுவே எடுத்து பண்ணும்போதும் ஏதாவது நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணால் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கு இப்போ ஞாபகம் இருக்குது, யூ ஒன்ஸ் டோல் மை மதர், உங்கள் பொண்ணு ரொம்ப நல்லா. ஸோ he always encourages. அது ரொம்ப ஒரு இதுதான். அப்புறம் சித்தார்த் சொன்ன மாதிரி, I think he's a very good human being. He's a very normal person. Like, he lives a very normal life, and I think he cares for people around him. So I love you forever, Maddie. I love you so much. Likewise, it's very mutual. Yeah, so I can go on and on and on about him. Regarding this gentleman here, he's also a very sweet person. Again, perform பண்ணும்போது ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. லைக் இப்போ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது he wants that artist to perform really well. And same with Maddie, so
And in this film, we had like few nice experiences like that. And I could feel Siddharth was like, while I was performing, he was like, it was like Siddharth performing. You know, that was his feeling when I performed. I performed, I performed under my feeling. So that's so sweet of him. And he's also a very nice respect. எல்லாருக்கும் ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்பாங்க, you know, very nice human being. So at the end of the day, நம்ம எல்லாரும் வந்து சினிமா பண்ணும்போது அதெல்லாம் இருக்காங்க, but to work with good people is so important. Talented, at the same time, good human beings. அது ரொம்ப முக்கியம். And also, of course, I want to say a few words about. It's such a lovely. I was going to say, Meera, it's made you cry a lot in the film. That's just a clue. About, like, you know, when I said that working with good people, all these, even ma'am, everyone, such a lovely feeling. Thank you so much. Fantastic. Cricket match film பண்ணியிருக்கீங்க. I think பல இன்ஸ்டன்சஸில் அதை நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். ஆனால் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்சை நம்ம வந்து மக்களுக்கு அதே எனர்ஜியோட அதே எக்ஸைட்மெண்ட்டோட காட்டுறது ரொம்ப ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். How did you recreate that? அது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்துச்சு? Actually, that was the toughest part of the shoot. ஏன்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிரிக்கெட்டோட கிராமர் இஸ் வெரி கிளியர். ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து டிவியில் தான் அந்த கிராமர் கம்ஸ் த்ரூ, ரைட்? If you've seen a lot of cricket films, they take the camera inside the field of play, right? Then it distorts the grammar of cricket. நம்ம என்ன பண்ணோம்னா, actually 6 months we trained with broadcast cameras. Okay. Because this film needed to have the same drama as you watch in TV. So we shot with the Star Sports team, we did trials. I understood the grammar. ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ball follow-na, camera 1, camera 2, correct, then camera 3. If I don't follow that sequence, you will feel that's not cricket. So I had to study the grammar of cricket. And then also, cricket is not something that is played somewhere else in the film. The cricket is a plot point. So each scene when you go to cricket, it's part of the drama. So it not only has to capture the essence of cricket and how it's played, but in the kadayottathoda adu sekano actually. So and also neenga pathina live broadcast la vandu CG add panna mudiyadhu. So we needed to find the technology to go back, use how broadcast cameras can be manipulated to use CG, crowd multiplication. All this needed to be a thing. So that was the technical aspect of cricket shooting that I needed to. Padam vandu we started in April 23, and within 3 months the entire talkie portion was done. And then 6 months we prepped, and then we waited for Chepauk Stadium. They gave us that permission only before IPL because they dig the pitch. So we prepped for 9 months, shot it, and so that was like a huge task for us actually. அதனால தான் it's sorry, அந்த ஏன் அந்த கமிட்மெண்ட்ங்கிறது கூட நம்ம சொல்லி ஆகணும். ஏன்னா அது ரொம்ப, this is a film that dwells in a lot of realism. Okay, so when you see a cricket match, it shouldn't look like what is cringe-worthy shown and cricket on screen before. So the amount of hard work that Shashi has put in to try to make sure that it looks like a TV show and it's not distracting from the cricket match, because it's an essential part of the film. Similarly, Siddharth had to be in that look for about 1 year so that he can play and learn cricket. So it was ஒரு extreme amount of dedication ஓட இந்த படத்தை பண்ணிருக்காங்க. அதனால இப்ப நம்ம அவ்வளவா சொல்ல விரும்பல, படம் பார்த்தப்பறம். No, I was about to finish this. மேடி பாருங்க, கரெக்ட்டா அந்த பாயிண்ட் நான் உட்ற போறேன்னு சொல்லிட்டு சித்தார்த். See, the thing is, the second part is the authenticity of the characters who are playing cricket. So Sid needed to like really get into the body language ன்றது வந்து you have to practice that body language, right? When you hit a shot, நீங்க பார்த்துப்பீங்க, அது கிரிக்கெட்டர் மாதிரி இல்லைன்னா ஆக்டர் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஆக்சுவலாக. ஸோ he trained with the coaches from Ashwin's academy for 6 months, and cricket ball face பண்ணுறதுன்றது வந்து it's a really difficult task. So if you, all the strokes are actually real strokes where bowlers from the Ranji Trophy team have actually, all of them are real cricketers. So he's literally facing a bowler who's bowling at 135 kilometers, 140 kilometers to play that thing. So that on the level of dedication, Lilina, you couldn't see that authenticity.
பிரில்லியங்க. அதனால தான் 13 வருஷம் ஆயிருக்கு இந்த படம் மக்களுக்கு வந்து சேர்றதுக்கு. அண்ட் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இன்னொரு ஜாப் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்ல, ஐபிஎல்னுடைய ஃபைனல் ப்ராட்காஸ்ட் டைரக்டர் நீங்கள் மாறிடலாம். பிகாஸ் யூ நோ தட் மச் அபவுட் இட். லாஸ்ட்லி பிஃபோர் வி மூவ் ஃபார்வர்ட் வித் திஸ் இவெண்ட், சக்தி எங்களுக்காக 2 லைன்ஸ் நீங்கள் பாடியே ஆகணும். இந்த பாடல் நாங்கள் வந்து இன்னைக்கு நாள் பூரா கேட்டிருக்கோம். ஐ திங்க் இட்ஸ் கால்ட் ஹோப், இல்லையா? Yes. Okay, I'm just going to check if the audio is okay first. Do my due diligence. Yes, I don't even know where they are. Okay, thank you. ஆவலி மேகங்கள் மொய்யும் வானிலை ஆவலில் மண் மீது பூமி குளிருமோ ஆசையில் தூரல்கள் ஊறும் ஓர் நிலை மனதிலே தயக்கங்கள் மருளும் மண்ணிலை கனவே உருவாய் எதிரில் விரிய காதல் பணயம் ஆகும் நேரம் விட்டு தவிப்பதா தொட்டு தொடர்வதா முட்டி முயல்வதா விலகிடா விலகிடா வெள்ளை கதிரே நீயே எந்தன் ஒற்றை சுடரே விலகிடாதே விலகிடாதே. Beautiful, Shakti. Wonderful as always. நீங்கள் பாடும்போது I was also observing Sid. ஏன்னா அவர் வந்து யூஸ்வலாக he'll be mouthing the lyrics. ஆனால் இம்முறை அப்படியே மறந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாரு. Sid, a few words that you wanted to say about your association with Netflix. I also wanted to share something because Maddie and I were talking about something backstage. எனக்கு இது 39வது படம் and across languages. அந்த எல்லா 38 படங்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு சிமிலாரிட்டி இந்த படத்துக்கு இல்லை. ஏன்னா இது முதல் முறையாக என் படம் வந்து இட்ஸ் அ direct to digital Netflix original. So it's a very new experience. And சசி சொன்ன மாதிரி ஒரே ஒரு ஆக்சஸ் டு ஒரு 30 கோடி மக்களோட ஆக்சஸ், அதாவது மெம்பர்ஷிப் கட்டி அந்த ஆப் ஓன் பண்ணுறவங்களோட ஆக்சஸ். ஸோ யூ ஹாவ் அ பூல் ஆஃப் 30 crore people to watch the film the day it releases. ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு Actually, I want to correct that. It is true that it is 300 million plus, subscribers, but you have to see, we are very conservative when we calculate. If we calculate even 2 people per household, we are already reaching 700 million people. And that's what, yes, it is absolutely massive. Every story that is told on Netflix has the ability to reach out to 700 million people at the very least. And that's a fascinating statistic. It's a way of understanding. இந்த 700 கோடி பேர் வந்து 70 கோடி மக்கள் வந்து ஆல்ரெடி டிக்கெட் வாங்கிட்டாங்க. உங்கள் படத்தை பார்க்குறாங்களா இல்லையாங்கிறது அவங்க இஷ்டம். ஏன்னா அவங்க ஃபோனில் இருக்குது, அவங்க ஐபேடில் இருக்குது, அவங்க கம்ப்யூட்டரில் இருக்குது, அவங்க டிவியில் இருக்குது. ஸோ ஃபார் மீ ஆஸ் அன் ஆக்டர், நீங்கள் ஒரு ஷார்ட் கொடுக்குறப்போ அந்த ஷார்ட்டுக்கான ரிசல்ட் உங்களுக்கு 1 வருஷம் 1.5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தியேட்டரில் மக்கள் பார்க்குறப்போ தான் கிடைக்கும். அதுதான் எங்களுக்கு பழகி போன ஒரு விஷயம். இது அப்படிதான். பட் இதில் வந்து அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறப்போ கொடுக்குற ஃபீட்பேக், இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஃபீட்பேக் லூப். And all the actors are really, really excited to understand this for the first time. And I want to thank Monica for being here. Enga oorukku vandadhukku romba nandri in the function la kalandadhukku, because it's our just like it's your first Tamil film of the year, it's my first Netflix film of my life. So really happy to be part of this brigade. And I want to personally congratulate every single technician who worked with Sashi and Ram on this film. All the technicians, starting from the writer Suman, the DOP Viraj Singh, Shakti, who's a spectacular savant of a debutant, if I can call you that, and editor Suresh, and the whole team has worked really, really well. I'm missing a few names, but please look at the crew list. இவங்க எல்லாருமே ரொம்ப அழகான ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் எஸ், மேடி சொன்ன மாதிரி நாங்கள் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எடுத்தோம், இப்படி பண்ணோம் சொல்கிற மேடை இது கிடையாது.
பட் எல்லாருமே ரொம்ப காதலிச்சு இந்த படத்து மேலே ரொம்ப எதிர்பார்ப்போட வேலை செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ ஐ வாண்ட் டு விஷ் ஆல் த டெக்னீஷியன்ஸ் who worked on this film, and I want to thank Netflix for giving them such a big platform to show their brilliance on the world stage. So thank you sir, thank you very much. எங்களுடைய கடைசி segment before we let you go, this film is all about choices அப்படிங்கிறதுனால we'll give you some cute little bats, and those bats have two colors. Frontல red இருக்கும், பின்னாடி white இருக்கும். Can we have the bats please? நான் வந்து உங்களுக்கு this or that அப்படிங்கிற ஒரு choice கொடுப்பேன். I'll give you a choice. We're going to play this or that. Choice A na red, choice B na white. So if you agree with choice A, then you got to show red. If you agree with choice B, then it's white. Okay? And we'll see how many of you are in the same pool. Yeah? Let's begin. Besant Nagar or Marina Beach? Choice A red. Choice for all the questions, choice A red, choice B white. Marina. எல்லாருமே மரீனா பாருங்களேன். ஓ இல்லை சக்தி மட்டும் பெசன்ட் நகர் அங்கே பக்கத்தில் இருக்கீங்களா? ஓ அங்கே தான் இருக்கீங்களா? அங்கேயும் ஓகே, அங்கேயும் வந்து சரி. இந்த சைடு வந்து 2 பேர் பெசன்ட் நகர் பீச்ன்றாங்க. இட்லி ஆர் தோசை? இட்லி ஆர் தோசா? தோசா தோசா. மோனிகா சேஸ் இட்லி. சக்தி யூ ஆல்சோ? ஓ கரெக்ட், ரெட். சாரி நான் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ரெட் இட்லி, சாரி ரெட் இட்லி ஒயிட் தோசை. தேர்ட் அம்பையர் கூப்பிடுங்கப்பா. சாரி ரெட் இட்லி ஒயிட் தோசை. இன்னொரு தடவை கமிங் ப்ளீஸ். ஓகே ஃபைன். டெஸ்ட் கிரிக்கெட் ஒரு T20 கிரிக்கெட்? டெஸ்ட் கிரிக்கெட்னா ரெட், T20 கிரிக்கெட்னா ஒயிட். A lot of the women are opting for T20 cricket. This one is a tough one. Okay. I want to give all the votes to Test, but I like ODI and T20. If they'd given me a bat, I would have just turned it all around. Like, all formats of the game. அப்படின்னு நான் சொல்லிருப்பேன். Are you a morning person or a night person? Morning person na red, night person na white. Uniform. This is universally everybody is saying white. So you're saying red. I can't see. I'm so sorry. Maddie is the most morning person you will meet. எத்தனை மணிக்கு எந்திருப்பீங்க மாடி? ஐயோ அவரை மாதிரி மார்னிங் பர்சன்லாம் சான்ஸே கிடையாது. செய்து அந்த மைக்ல சொல்லுங்க. இவ்வளவு சமத்தான ஒரு டயட் பிராக்டிஸ், எழுந்துக்கிறது, கால்ஃப் ஆடுறது, ரொம்ப டிசிப்ளினா இருப்பாப்ல. 4 மணிக்கா என்ன பண்ணுவீங்க மாடி? 4 மணிக்கு அல்டிமேட் மார்னிங் பர்சன் இஸ் மேட். நாங்க அப்பதான் தூங்கவே போவோம். ஓகே ஆல்ரைட். பாத்ரூம் சிங்கர் or disco dancer? Mary, are you showing red? ரெண்டுமே இல்ல. ரெண்டுமே கிடையாது. Disco dancer. Nice. Nice. Bathroom singer. அப்ப அவங்களே தப்பு பாருங்க, அவங்க பாருங்க டிஸ்கோ டான்சர். ஓகே நெக்ஸ்ட் மொக்க ஜோக்ஸ் or memes? மொக்க ஜோக்ஸ்னா ரெட், மீம்ஸ்னா ஒயிட். அந்த மீம்ஸ் மொக்க ஜோக்ஸ் மீம்ஸ். ஓகே பேட்ஸ்மேன் or bowler? Come on, Sid. Come on. Okay. இது நீங்க அர்ஜுனை கேட்டா பதில் வேற மாதிரி இருக்கும். ஆனா in real life. பேட்ஸ்மேன்னா எல்லா பால்லையும் ஓட தேவையில்ல. bowlerனா எல்லா பால்லையும் ஓட வேண்டியிருக்கு. கரெக்ட் தான். ஆனா சில bowlerலாம் ஓடுறதே இல்லை சார். நடந்து வந்து போடுறாங்க. நமக்கே தெரியும் அது யாருன்னு. Okay, last question in test. Who are you rooting for? The hero or the villain? So the hero is red, villain is white. We are voting for test. Villain. Both. She says both. Both. Okay. இங்க பாருங்க டைரக்டர் பாருங்க வித்தியாசமா வைக்கிறாரு. அதுதான் டைரக்டர். Alright. Thank you gentlemen. A big round of applause to the entire team. May I request all of you to kindly join us for a photo opportunity.